വേറൊരു എൻറ്റിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട്, ഫിമറൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഐ ഡ്രോൺ ദ ഇൻഗ്വാനൽ ലിഗമെന്റ്, the lacunar ligament, here the pectineal ligament, and here the deep inguinal ring, here the superficial inguinal ring, and here the inguinal canal. Just below that you can see that is a femoral artery. It is emerging from, it is the continuation of the external iliac artery, that is femoral artery, and here is the femoral vein. And ഈ femoral artery ആണ് just medial to the deep inguinal ring, arising the inferior epigastric artery. Inferior epigastric artery medial to the deep inguinal ring arise ചെയ്യുന്നു. And here not an imaginary actually, here we are assuming there's a triangle here, no, like a triangle. Here comes another structure, it's the rectus abdominis muscle. And that is, here it forms a Hasselbalch's triangle. That is, Hasselbalch's triangle is medially by the lateral border of the rectus abdominis muscle and laterally by the inferior epigastric artery, and just below it is the inguinal ligament. And that's an imaginary triangle, Hasselbalch triangle. And we assume that this triangle is being a weakest part. So direct inguinal hernia arise ചെയ്യുന്നത് ഈ Hasselbalch triangle എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Because there is a defect. Only, I have told you before, only the transversalis fascia is forming the posterior wall, and that is evident here. But അത് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ posterior wall inguinal canal. So it is very much deficient. That ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് അതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് പോർഷനിലൂടെ, that is the Hasselbalch triangle-ലൂടെ, right, Hasselbalch triangle-ലൂടെ ആണ് we can see that direct hernia directly bulges out from the abdominal wall. ഇവിടെ another structure is forming between, another deficit is there between the femoral vein and the lacunar ligament and this inguinal ligament and the pectineal ligament, and that is the femoral ring. And what forms the femoral ring? അതായത് anterior superiorly the inguinal ligament is the boundary. Posteriorly, this 2D figure, you have to assume it as 3D. So posteriorly, the pectineal ligament is forming the boundary. Medially, the lacunar ligament is forming the boundary. Laterally, the femoral vein is forming the boundary. പല ടെക്സ്റ്റുകൾക്കും പലതുപോലെ പറയുന്നത്, ചിലപ്പം ഈ ലാറ്ററൽ ബൗണ്ടറി വേറെ പലതുമായിട്ടും പറയാറുണ്ട്, ഇലിയൽ പെക്റ്റിനൽ ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. So as summing up, femoral ring is formed by anterior superiorly this inguinal ligament, posteriorly pectineal ligament, medially lacunar ligament, and laterally the femoral vein. And here, through this deficit, if it is the herniating, then we say it is a femoral hernia. And one more entity, term you have to be familiar with. It is a myopectineal orifice of Frouchard. That is, ഒരു മയോപെക്ടീനിയൽ ഓറിഫിസ് നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ ഇൻഫീരിയർ പോർഷനിൽ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മസിൽ ലെയേഴ്സ് ആർ ദ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് ഹെർണിയേഷൻ, ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെർണിയാസ് ദെയർ ഈസ് ഹൈ. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്വാനൽ ഹെർണിയാസും ഫീമറൽ ഹെർണിയാസും, ഇൻഗ്വാനൽ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റും, പിന്നെ ഫീമറൽ ഹെർണിയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് us see. ദാറ്റ് ഇസ്, അതൊരു മസിൽ ഓറിഫിസ് പോലെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ്, ആ ഒരു ബൗണ്ടറീസ് പറയാം. മീഡിയലി നമ്മുടെ റെക്ടസ് അബ്ഡോമിനിസ് മസിലിന്റെ ലാറ്ററൽ ബോർഡർ ഹിയർ. ലാറ്ററലി നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് ദ ഇലിയോപ്സോയസ് മസിൽ. This is rectus abdominis, iliopsoas muscle, and laterally the iliopsoas muscle is forming the boundary, and above you can see there is a myo-aponeurotic arch. My muscle and aponeurotic arch is formed. I have told you before what is this. അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അബ്ഡോമിനിസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫീരിയർ ഒബ്ലിക് മസിലും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്ന, and their lower edges forming this myo-aponeurotic arch, and also by the conjoint tendon. ഈ ഒരു ഭാഗവും, and inferiorly this is the superior pubic ramus. Superior pubic ramus. അതിന്റെ pectineal line is the pectineal ligament, and this is the pectineal line of the superior pubic ramus, is the lower border. And this deficit, medially by the lateral border of rectus abdominis, laterally by the iliopsoas muscle, above by the myo-aponeurotic arch by the
lower edges of the inferior oblique and transverse abdominis muscle and conjoint tendon, inferiorly or below by the pectineal line of the superior pubic ramus is forming the myopectineal orifice. Here deficit, and this deficit is divided by, we are assuming the inguinal ligament is dividing it equally into upper half and lower half, and this upper half, there we can see the deep inguinal ring, the superficial inguinal ring, and the inguinal canal being formed here, and below that inguinal ligament we can see the femoral. Here we have seen that the femoral ring is formed here. So this is the deficit of the inferior part of the anterior abdominal wall through which the inguinal hernias, both direct inguinal hernias and indirect inguinal hernias and the femoral hernias is emerging.